Thank you. not to be fixed before Eid ul-Fitr holidays. یہ بہت ہی اچھا فیصلہ تھی. بدل عید الاضحیٰ کا بھی کرتے تو زیادہ اچھا ہوگا. کون سا سال؟ میں نے سال بھی بتا دیجیے. I have 2024. in a recent interview said that I have a disease of smiling. I have Who? it. I have a disease. It's صدقہ. یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے, آپ کو پتا ہے. یہ ڈیزیز نہیں ہے. Don't call it a disease. It's a blessing. It's a blessing. نہیں کہ جج ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جب میں جوان No, تھا but it's a صدقہ. انہوں نے It's a کہا کہ blessing. why you smiling. میں نے ایک دفعہ کہا میں نہیں اسمائل. میں نے کہا جی میرا منہ ٹیڑھا ہے. Twisted mouth. Some people don't like smiles. No, but it's a good thing. You shouldn't smile when you're not supposed to. That's different. And I think that's why people don't call me for funerals. They're afraid the dead person will That's get up certainly a and say, what was the last joke? Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. On different dates, and he gives the dates. I have also said it has been listed on 9 times. He does. I've also said it was listed. Means in court or what? No, it listed in court. پھر کیا ہوا؟ In court. In one date, it was attached with 80 other election matters. نہیں وہ تو بعد میں it was de-attached. اس کے بعد بتائیے. ایک جو غلطی ہے in the report of the registrar is in para 9. Just tell us. An adjournment was sought by the applicant. The applicant is not identified. It was respondent number 1. No. Our simple query was why did this case not see the light of day? It's for the court. No, I know the registrar has given a report. We wanted you to just briefly tell us because we have to read it. We will read it, but we didn't have time to read it. There have been occasions when it has been listed with other election matters. Mr. Wasim Sajjad in one election matter started and completed his arguments. مجھے report دے دیں ذرا. Mr. Riaz had responded to that, and Mr. Wasim was to still give his rebuttal. Then it mixed up with others, and on one date at least that I've noticed, there were 60 cases, 80 cases. Then it was segregated, and the 3 Chief Justices have been here dealing with this. Just Gulzar Sahab bhi the, unke baad bhi the, unke baad bhi the. On the last date of hearing, my Lord the Chief Justice was under the impression as if I had taken any adjournment. I had not applied for this. No. I never said that. نہیں آپ خفا تھے. No, Mr. Naeem Bukhari, we hold you مجھے خفگی بھی پتہ لگتی ہے. آپ کی مسکراہٹ مجھے آپ کی مسکراہٹ بھی پتہ لگتی ہے اور خفگی بھی پتہ لگتی ہے. میری امپریشن یہ تھی کہ as if I'm taking an adjournment. میرا ایک ذکر ہے. آپ کی بات صحیح ہے. یہ کوتاہی ہوئی ہے تو ہماری طرف سے ہوئی ہے. خوش یہ آپ پہ ہم لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں. اگر ہم یہ آپ نے لاسٹ سینٹینس میں لکھا تھا پچھلے آرڈر میں کہ ڈز ناٹ ریفلیکٹ آن اینی کاؤنسل. مجھے پتا ہے میں نے آرڈر پڑھا وہ پچھلے آرڈر میں آپ نے فرمایا تھا. اب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے کلائنٹ ہیں کدھر میں بتاتا ہوں. ان کو شاید ہمیں بتایا گیا کہ ان کو نوٹس ہی نہیں ایشو ہوئی ہے کیونکہ آپ نے کہا I'm not in contact with him, correct? جو نمبر میرے دفتر میں تھا should we issue notice to him or میری ایک عرض سن لیں اس کے بعد جو آپ کا جی بتائیے. الیکشن ٹرائیبیونل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن وائڈ ہے لیکن کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز اپیلنٹ کو نہیں ایٹریبیوٹ کی جا سکتی. ہم آج کیس نہیں چلا رہے ہیں. آپ صرف پوچھ رہے ہیں do you want us to issue notice to your client or not? سر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بھائی آپ سے مشورہ کر رہے ہیں. کلائنٹ وکیل ہمیشہ اپنی رائے دیتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم رائے نہیں دوں گا آپ کو. وہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر امید ہے کہ خاموش رہ سکتا. ضرور نوٹس دے دیں جی. آپ نے کیونکہ اس لیے کہا نا کہ میرا اس سے رابطہ نہیں ہے. I told my office tried to contact. I don't even have his contact number. I'm told the office tried to contact. There is no response. چلیے اس میں لکھیں پھر. Sorry to keep you waiting. Not at all. لاسٹ آرڈر کدھر ہے؟ اچھا ریاض صاحب جی آئیے. ہاں یہ انہیں رپورٹ دی ہے رجسٹرار نے. آپ ادھر ہے نہیں تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ ہمارا آرڈر کدھر ہے؟ لاسٹ آرڈر دکھائیے ذرا.
7/10/1919 का 19 का है 7/10/2019 कसूरी कौन है? लास्ट ऑर्डर देखना चाहते हैं सर वो 23/1/2024 का है लास्ट ऑर्डर जो आपके पास किया इसमें लिखिए pursuant to our order dated 23 January 2024 the registrar has submitted report which was provided to learned counsel for the appellant and he has read the same full stop. In the same order, on 23 January 2024, we had also directed the appellant to respond in writing under his own signature and appear in person and to appear in person on the next date of hearing. Full stop. However, the office informs us that no notice was issued to the appellant in this regard. Full stop. Let notice be issued to the appellant with regard to the said order. बस ठीक ये भी रिलीज सर ईद के बाद ही करे ताकि छूट हाँ ईद के बाद ही होगा. थैंक यू Not to be fixed before Eid ul-Fitr holidays. ये बहुत ही अच्छा फैसला थी बदल ईद उल अज़हा का भी करते तो ज्यादा अच्छा होगा कौन सा साल? मैंने साल भी बता दीजिए. I have 2024 in a recent interview said that I have a disease of smiling. I have Who? it. I have a disease. It's सदका. ये सदका है आपको पता है ये डिजीज नहीं है. Don't call it a disease. It's a blessing. It's a blessing. नहीं कि जैसे हाईकोर्ट जज साहब ने जब मैं जवान No, but it's a सदका. उन्होंने कहा कि why you smiling? मैंने एक दो कहा मैं नहीं स्माइल मैंने कहा जी मेरा मुंह टेढ़ा है twisted mouth. Some people don't like smiles. No, but it's a good thing. You shouldn't smile when you're not supposed to. That's different. And I think that's why people don't call me for funerals. They're afraid the dead person will That's get up certainly a and say, what was the last joke? Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Not to be fixed before Eid ul-Fitr holidays. ये बहुत ही अच्छा फैसला थी बदल ईद उल अज़हा का भी करते तो ज्यादा अच्छा होगा कौन सा साल? मैंने साल भी बता दीजिए. I have 2024 in a recent interview said that I have a disease of smiling. I have Who? it. I have a disease. It's सदका. ये सदका है आपको पता है ये डिजीज नहीं है. Don't call it a disease. It's a blessing. It's a blessing. नहीं कि जैसे हाईकोर्ट जज साहब ने जब मैं जवान No, but it's a सदका. उन्होंने कहा कि why you smiling? मैंने एक दो कहा मैं नहीं स्माइल मैंने कहा जी मेरा मुंह टेढ़ा है twisted mouth. Some people don't like smiles. No, but it's a good thing. You shouldn't smile when you're not supposed to. That's different. And I think that's why people don't call me for funerals. They're afraid the dead person will That's get up certainly a and say, what was the last joke? Thank you, sir. Thank you, madam.